Psychology, Chapter 3, Part 2, guyyaa irra kan ilaallu Theories of Learning dha. Subscribe gochuun akka eegaltan kabajaan isin gaafadha. Theories of Learning attempts to explain mechanism of behavior involved in learning process. Adeemsa barachuu keessatti mechanismii behaviorii salphaatti deep galee kan nuuf ibsu theories of learning jennaan jechuudha. Generally, learning theories can be categorized as tokkoffaa behavioral learning theory, the second cognitive learning theory, and third social learning theory. Kanaafuu bakka sadiitti qoqqoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Theories of learning kanneen ni jalqaba behavioral learning theory hamala irratti hundaa'uun hamala nama irratti hundaa'uudhaan cognitive theory sammuu irratti kan hundaa'uu fi social hawaasa keessa jiran irratti hundoofne kan qoqqoonnudha jechuudha. Behaviorist learning theory. Behavioral learning theory gaafa ilaallu assumptionii mataa isaa qaba. Maa irratti hundaa'ee kan hojjetu kan mataa isaa qaba. Assumptions learning as product of association between stimulus conditions and the responses. Wanti nuti barannu conditionii stimulusiitii fi responsiitu kennu jechuudha. Fakkeenyaaf wanti ija keenyaan arginuu fi erga argine booda wanti nuti taasisnu irratti hundoofneeti kan barru. Akkas qaamota seensiiwwan kanneen dhaga'uu arguu kanneen hunda isaanii irratti hundoofnee wanta stimulus jiru response kennu irratti hundoofnee relation isaa irrattidha kan jedhudha. The learner has to do something respond to the stimulus for learning to occur. Barachuudhaaf namni wanti baratamu sun response barbaada kan jedhudha. Assumption isaa ni jalqabam inni kan biraa repetition of the stimulus response connection promotes learning. Wanti nuti responsive stimulus kana yoo itti deddeebi'aa turre learningin akkuma dabalu kan taasisu ta'a. Behavioral theories emphasize observable behaviors. Behavioral theory emphasizes observable kanneen mul'atan irratti kan xiyyeeffatu. Seek laws to govern all organism hundayyuu law govern godhu ni barbaada. Provide explanation which focus on consequences. Explanation consequence irratti hundaa'e kan kennudha. The consequences that follow the response of the learner to stimulus can hinder or encourage learning. Wanti nuti ija keenyaan argine faayidaa nuuf qaba yoo ta'e barachuu keenya akka itti fufsiisu taasisa. Kun immoo wanti faayidaan yookiis immoo result salphaa kun consequence jedhama jechuudha. Yookiis immoo yoo immoo nutti hin tolu ta'e hinder godha yookiis immoo learning keenya akka xiqqaatu taasisa jechuudha. Learning is verified through observation jedhama. Inni kan biraa observe gochuudhaan learning kan nuti verify goonuu jedha. Assumptioniin behaviorist learning theory. Classical conditioning theory of learning. Inni kun type behavioral theory keessaa tokkodha. Kan hundeeffame Russian physiologist Ivan Pavlov kan jedhamudhaani. He studied the process of salivary secretion in the dog. Sareen tokko salivate gochuunsaa involuntary action jechuudha. Kanaaf iyyuu wanta involuntary ta'e kanarratti kan qo'atu classical conditioning theory of learning jedhama. Learning of involuntary emotional or physiological responses. Classical conditioning theory of learning maal jedha? Wanta involuntary ta'e irratti xiyyeeffatee response kanneen kan qo'atudha jechuudha. Stimulus conditions and association formed in the learning process. Stimulusin akkuma jalqaba kaasnee stimulusidhaa fi response relation isaanii kan jiru kan qo'atudha. Inni kun garuu keessumatti involuntary emotional or physiological response irratti kan xiyyeeffatu kun classical conditioning theory of learning ta'uu isaati. Classical conditioning theory of learning kun definition isaa maalidha kan jedhu gaafa ilaallu. Classical conditioning refers to a learning situation in which a neutral or conditioned stimulus gradually gains the ability to elicit a response because of its former pairing with a natural or unconditioned stimulus. Kana jechuun wanti duraan neutral ta'e omaayyuu responsii natural kennamu kan hin qabne gaafa wanta responsii kennuu wanta danda'u wajjin relationii gaafa qabaatu responsii unconditioned akka kennamu kan taasisu jechuudha.
In the experiments, Pavlov identified 3 steps, these processes of salivary conditioning, which can be summarized as follow. Picture kan irratti deeply tokko tokko hin ibsina. Steepii yookiis immoo Pavlov steepii 3 Pavloviin qoratame kanneen tokko tokkoon ibsuutti yaalla. Picture garaagaraa nutti. Akkuma picture kan irraa agarru before conditioning waan lamatu ture. Inni jalqaba before conditioning nyaata yeroo sareedhaan dhiyeessan sareen salivate godha ture. Kun immoo nyaanni maal jedhama? Unconditioned stimulus jedhama jechuudha. Unconditioned stimulus kana ture. So inni kan biraa inni lammaffaan immoo before conditioning kan jiru. Inni kan biraa tuning fork bilbila rurrukutuudha. Sareen oma responsiin kennuuf jechuudha. So bilbila rurrukutummaadha neutral stimulus jechuudha yeroo kanatti. So no salivation means no conditioned response at this time. During conditioning kan jedhamu sadaffaatti gaafa ilaallu bilbilaati nyaata dhiyeessaaf jalqaba bilbila nyaata dhiyeessaaf sareen so unconditioned response kennaa jira jechuudha. Akkasumas immoo after conditioning gaafa ilaallu afaffaarratti bilbila conditioned response kan jennu kana jechuudha. Bilbiluun conditioned response dha. So then salivate gochuu jalqaba jechuudha sareen sun. So kun experimentii processiin ittiin steepin ittiin deemee baragee kan Pavlov jechuudha. Conditioned response kennuu isaati jechuudha. Conditioned stimulus kanaaf conditioned response jalqaba neutral wanta ture amma response kennuu jalqabee jechuudha sareen. So experimentii Pavlov kanarraa wanti nuti hubannu inni guddaan before conditioning neutral stimulus fi unconditioned stimulus akka jiranidha jechuudha. So neutral stimulus no response at that time. So under unconditioned stimulus, unconditioned response to rate. Unconditioned stimulus kan jennu foodidha. Neutral stimulus kan jennu immoo beelii ta'uu isaati jechuudha. During conditioning, neutral stimulus beelii fi unconditioned stimulus foodin unconditioned response kennaa turanii jechuudha. So kana booda after conditioning maaltu ta'ee after conditioning maal ta'ee conditioned response yookiis immoo beeliin kun maal gochuu jalqabee conditioned stimulus kun beeliin maal gochuu jalqabee conditioned response argachuuti jalqabee jechuudha. Inni kan biraa elements of classical conditioning ilaalla. Qabiyyee maal of keessa qaba? Akkuma fakkeenyaaf experimentii Pavlov irraa ilaalle as we can see from above procedure classical conditioning as a paradigm involves 4 elements. Elementii 4 qaba. Arfanuu tokko tokkoon gaafa ilaallu unconditioned stimulus kan jennu fakkeenyaaf nyaata yookiis immoo foon saree kennaa ture sana unconditioned response salivate gochuun foon sanaaf yeroo sareen salivate godhu. Inni kan biraa conditioned stimulus beelii yookiis immoo silkii sana conditioned response kan jennu immoo salivate gochuun misaalee ta'ee garuu kan conditioned stimulus dhaaf jechuudha. So tokko tokkoon gaafa ilaallu unconditioned stimulus is any that elicit a natural response prior to conditioning. Inni kun uumamumaan kan jiru stimulus response uumamumaan of kennisiisuu danda'utti kan jiru jechuudha. In the above case, meat is unconditioned stimulus because it caused salivation. Otoo waan tokko sajii walitti hin dhufin salivation kan taasise jechuudha. Automatically before conditioning took place. Otoo conditioning hin gaggeeffamin dura salivation kan gaggeessuu danda'u unconditioned stimulus dha jechuudha. Inni kan biraa unconditioned response. Unconditioned response is the response to natural unconditioned stimulus. Fakkeenyaaf salivation wanta yoo jalqaba ture sana fakkeenyaaf foon gaafa salivate go sareen so unconditioned response sumaani salivation jechuudha. The dog's salivation after receiving meat is unconditioned response kan jennu kanaaf. Thus unconditioned response is an automatic. Akkuma jalqaba kaafne classical conditioning kan qo'atu involuntary jechuudha. So salivation in the salivary of dog is also involuntary condition and learned response to particular stimuli is called unconditioned response jennan jechuudha.
The other is conditioned stimulus. Akkuma jalqaba beelii ilaalle it is conditioned stimulus. So conditioned stimulus is previously neutral stimulus that acquired the power to elicit a response when it associated with unconditioned stimulus. Response kan kennuu danda'u yoo unconditioned stimulus wal bira qabnee waan sana response akka kennu yoo barbaachisne conditioned stimulus kun response san kan kennisiisuu danda'udha jechuudha. In earlier experiments the bell is conditioned stimulus since it later became capable of make dog salivate. Kanaafuu saree dhumarratti salivate gochuu waan dandeessiseef maalidha? Conditioned stimulus jechuudha. Unconditioned response kan jennu conditioned response kan jennu conditioned response is learned response that evoked by conditioned stimulus. Conditioned stimulus kan dhufedha. The dog's salivation in response to sound of bell in the absence of meat. Unconditioned stimulus osoo hin jiraanne is conditioned response. Also form osoo hin jiraatin salivate gochuunsa conditioned response jechuudha salivation inni kun. Thus, conditioning is said to be complete when conditioned stimulus cause conditioned response to occur without presentation of unconditioned stimulus. Kan jedhu haala kanaatiin ibsinee dabarrachuudha qabiyyee tokkoon tokkoon arfasaanii ibsineerra. Classical conditioning keessatti kan laallu inni dhuma basic principles of classical conditioning kan jedhudha jechuudha. Basic principles gaafa laallu inni jalqaba acquisition kan jechuun maal jechuudha? Is process in which a conditioned stimulus gradually acquires capacity to elicit a conditioned response as a result of repeated pairing with unconditioned stimulus. Kan jechuun wanti conditioned stimulus tokko conditioned response akka kennuuf hariiroo walii wajjin unconditioned stimulus wajjin kan taasisaa deemnu gaafa dhumarratti argatu acquisition jennaan jechuudha. It also refers to the initial learning of conditioned stimulus gain power over the unconditioned stimulus to produce conditioning. Principle ni kan bira principle of association or contiguity kan jedhamu kan jechuun immoo wanti conditioned stimulus fi unconditioned stimulus yeroodhaaf bakka yoo walitti dhiyeessinu baay'ee success ta'a jechuudha. Instead that stimulus and response became connected if they occur close together in time in space kan jedhu isa kana jechuudha. Inni kan biraa sadaffaan extinction kan jedhudha jechuudha. Extinction refers to declining of conditioned response in the absence of unconditioned stimulus. It is actually inhibition of the conditioned response rather than elimination of conditioned response or its conjugation. Wanti extinct beekun immoo spontaneous recovery ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yoo beelii sana qofa sareetti kililchinee nyaata foon kennuuf ta'e akkasumas immoo conditioned response sun badaatii adeemaa jechuudha. Spontaneous recovery kan jennu immoo conditioned response kun deebii argamuu danda'a osoo itti yaadamiin waan ta'eef wantichi involuntary waan ta'eef. Refers to reappearance of conditioned response after rest pause jedha. Inni kan biraa stimulus generalization fi stimulus discrimination dha. Kan jechuun fakkeenyaaf beelii waan fakkaata kan akka balballi yoo qaqqeegal jedhu akkasumas immoo kanneen irraa gargar baasuu dhiisuun kunniin kan stimulusiin yoo wal fakkaatanidha jechuudha. Discriminate kan godhu generalization kan godhu jechuudha. Generalization kan jennu the tendency to react or respond to stimulus that are different from but what similar to conditioned stimulus. Wanta conditioned ta'e wajjin wal fakkaataniif yoo fakkeenyaaf sagaleen qii jedhu kan balbala wajjin sadee yoo salivate godhate stimulus generalization isa quunname jechuudha. Inni kan biraa stimulus discrimination kan jennu immoo yoo balbala qii jedhu adda baasee kan beelii miti jedhee salivate yoo gochuu dhabaate jechuudha. Refers to learning ability to distinguish between conditioned stimulus and other similar but irrelevant stimulus that do not signal conditioned stimulus. It is responding to conditioned stimulus but not other similar to stimulation jedhudha jechuudha. So garaagarummaa san gara lamaanitti umurra jirra paartii sadaffaa irratti hanga deemnutti nagaa ta'a.